Google. Magpapatutor tayo kay W3 Schools. Ayan. Open natin tong JavaScript tutorial. Then, start learning JavaScript now. Itong ating my first JavaScript. Click me to display date and time. Try it yourself. Click natin. Then, ayan, lalabas na yung program. Dito, tuturo tayo mismo, tutor tayo mismo ng W3 Schools. Paano mag-code. Yan ang kanyang code. Button type equals button on equals document that get element by ID. Demo.inner HTML equals date. Click me to display date and time. Tapos PID equals demo. Tapos pag click natin itong click me to display date and time, kusang lalabas yung yung araw ngayon, petsa, tapos yung oras, Philippine Standard Time. Ganda naman ang program natin. Ayan. Marami pang matututunan ito sa may dito. Muli ask questions. Okay. Pwede kang matuto dito pag lagi mo siguro binubuksan ito, marami kang matututunan. Next, introduction. Ito na ang kanyang introduction. Get yourself. What can JavaScript do? Yan ang kanyang program. What can JavaScript do? PID equals demo. JavaScript can change HTML content. Type equals button on click. Document that get element by ID demo. HTML equals hello JavaScript. Click me. Button. Then yung end tag ng body saka yung tag ng HTML. Click natin, JavaScript can change HTML content. Click me. Mag-iiba naman yung yung heading niya, hello JavaScript. Ganun. Hello JavaScript can change HTML content. So, ang pinalit doon sa ID demo, yung JavaScript can change HTML content, nakalitan na hello JavaScript. Okay na yan.